Доброго времени суток. Я вас приветствую на своем канале. Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И сейчас наша задача — это найти третье испытание волшебников. Надо поговорить с портретом директрисы. Welcome back. Карта такая, конечно. Без стопки не разберешься. А это Хогвартс, очевидно. Вообще ничего не понятно. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Так, ну раз мы по Хогвартсу будем шарахаться, мне надо переодеться. А то в шубе что-то вообще не айс ходить. Так. Где моя накидка, которую я заслужил? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Так, ну пойдем поговорим с профессором Фигом-то. Фиг. Профессор Фиг. В России ему не сладко пришлось, конечно, с таким по фамилии Фиг. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Блин, Meet не me знаю, near Hogsmeade, допышнулся. and we will devise a plan. I Так, ну, в think принципе, I know дополнительное how задание and where есть. to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Возьмем дополнительное задание внизу. I thought I could count on my friend. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Я, Perhaps кстати, I could делал help это. put the bells Я back уже, up. по-моему, повесился. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Я выполнил квест так. I imagine the bells are just inside in the bell tower. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means Блэк может for me приказать and for опять их Hogwarts. снять, как бы это несложно. Так, ну пойдем тогда к этому Фигу. А где Фиг? Где Фиг? Вот так вроде, значит.
What are you up to now? Это вроде... Нет, стоп, это не фиг. А, я и был, или я не был в фиге, что-то я вообще потерялся. Так. Пойдем сначала с фигом поговорить. Что я потерялся, мне казалось, я правильно вшел. Его кабинет, а он все-таки сверху был. А где он там был, я что-то еще не помню. Защита от темных искусств, там что-то... Второе, по-моему, колдовство было. Где фиг сидел, я не помню. Вот, блядь, спрятался, капец, чел. Без гайдов не найдешь его. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fицdzerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Одежда тоже, да, обращается? How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. А, понял. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the head... Так. А вот я превратился в профессора, да, этого директора Блэк. А и разве я не могу домовому эльфу дать часть одежды, он станет свободным? Это так работает, нет? И как это работает? Professor, a moment of your time, please. What? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? Обстоял? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Против запора.
Не решать, I что assure you, лучше. Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Это неинтересно. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Бля, какой Now, главный to герой. determine which student gets this Идиот prize. Stand просто. proud, purebloods. The future is Просто yours. долбень. I wonder По almost факту, daily why. он, вот этот профессор Шарп даст ученику, ученик принесет Блэку. Блэк скажет, какого хера, пойдет к Шарпу. Шарп скажет, что он ему приказал, он ему не приказывал, и значит что? Тот воспользуется вот этим зельем приворотным. Начнется выяснение. Что вообще просто хуйню делает. What could the headmaster want? Здесь можно будет еще You поприкалываться. call that a shine on those boots? Do better. Headmaster? Here. О, обувь. Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Здесь Taking the сортир day off, чист. eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Ну, блин, и поприкалываться никак нельзя. If you must... Something is very... Почему нельзя сказать, типа, этот, иди в сортиры чисть? Что-нибудь такое. Professor, a word? Вот, Professor Black, again, it is not too late to Нет, reconsider your Quidditch-кал. decision regarding Quidditch. Мехатура. We could Пусть still играет have в футбол. trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Ёпта, напиши своему фитнес-тренеру. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be давай, avoiding me. I wonder why. Меньше day, ешь, Madam больше Kogawa. тренируйся. Хотя кто What бы did you говорил, do to конечно. deserve Ну ладно. him as a headmaster? When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Нельзя колдовать, я бы. Руцев наколдовал на ученика. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Нельзя мне сказать там 1000 очков Слизерин. Нет? Ой,
Professor, Ой-ой-ой. I Ой-ой-ой. need to speak to you. Не-не-не-не-не-не-не-не. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Что он Fig. стучит? Very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Я по нему I не скучаю. realize Он that, лох. and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's Может, тут behalf. миссий нету. I've Это всё heard разработчиков. unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to Oh, confronting молодец, Ranrock's этот новенький. loyalists and Rookwood's lot. What? 1000 очков Слизерину. Goodness. Well, you cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. А что с рыцарем-то стало? A wonderful job. Leeway for... That ought to give Professor Fig some breathing room. О, красиво, красиво. Scrope's as hard a worker as any house elf. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Вот это понял, это нормальная тема. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How Смеешь. dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Я напился. И кровь там. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Разве... The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. А разве он сейчас не отдал ему вещи? Он типа стал свободным, нет? Не так? Или вещи имеется в виду одежда? Или любая вещь подарок? Он же сейчас подарок ему. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Жду Пьера, блядь. Пьер нарцисс порой. How nice to see you, my young friend. Я могу рыцаря починить? Нет, по-моему, не могу. Значит, так и должно. Только что колдовать нельзя было. Прикольно было. Можно было посмеяться.
Вообще непосредственно херня была, вот просто крутится, колдуешь и все насрать на тебя. Подумаешь, директор Хогвартса колдует непростительное заклятие, что-то такого. Бля, я только что был вашим директором. Блин, очень жаль, что здесь нету каких-то таких взаимодействий в Хогвартс, ивентов каких-нибудь там. По типу Новый год праздновать, еще что-то такое. Очень жалко. А уж до кабинета директора нелегко добраться. А это что? Aloha, Mora. Ё-моё. Revelio. Где было? Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя СУ. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое теперь не знает границ. К слову о терпении. Спасибо тебе за все, что ты сделала для Гаррета. Все у тебя и вправду хорошее, что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. Ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы попробуйте первым. Притом не упоминаю возможность побочных эффектов. Но мне пора. Простите, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая вышвырнула садового гнома в соседские сливы цеплены. Опять. В общем, надеюсь, на каникулах встретимся. Это сестра профессора Уизли. Revelio. Сейчас это комната профессора Уизли. Неплохо. А где эта фигня? Сверху, что ли? Revelio. Блин, что не то дело. Внизу еще оставили. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая выпускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кто-нибудь, кто решился выносить нынешнего хозяина этого кабинета. Никому не нравится Блэк. Lumos. Ну, это внизу где-то. Revelio. Блин, не знаю. Блин, ну, пойдем по-бырому отнесем.
Revelio. А вот еще кабинет я пропустил. Aloha Mora. Да блин. Да что ж такое? Revelio. Профессор Гекат, после нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. И они осуждают действия Рока, а некоторые подозревают, что цель его действия совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем сородичам, кто отказывается прикнуть к нему, если он согласится с подобной оценкой, буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранить бдительность. С уважением, Шарп, Эзоп Шарп. Блин. Я думал, есть учительские там. Где уже не живут, учительский блок, я вроде даже взламывал его. Они тут возле кабинета директора тусуются. Так, бабочка, бабочка, вот тут была бабочка, вот. Lumos. Revelio. Toujours pure. Ну, французский. А. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой, чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. Так, открываем кабинет, взламываем. Revelio. И тут так, дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвин так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком. Радуется, когда я напоминаю ей, что ты радуешься качеству ее высшего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне сов. А когда шлют и не пишут о тебе, но я уверен, они гордятся тобой тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он повсюду следует за Арктуром. А того это раздражает. Дай мне Мерлин Сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я его могу понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом носить ныканье Сигнус. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем Урсула. Блин. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio.
распределяющая шляпа. Это защищенная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в леглимации, распределяющая шляпа может глянуть в голову тестируемого студента, что позволяет видеть его мысли и способности. Так, еще кабинет. Aloha Mora. Нет, нет. Я думал, мне сюда и надо, но нет. Revelio. Aloha Mora. Выглядит как Fallout какой-то. Старый замок это? Revelio. Профессор Блейк, оставим ваше письма 20 сентября, не стану пересматривать процедуру приема учащихся Хогвартс с уважением Филлис, Невином и мистер магии Лондона. Видимо, просил, чтобы всех чистокровных только сюда пускали. Ключ доступа. Ну. Что вообще это комната, блядь? Так. Это самая высокая точка Хогвартс. Дали ачивку. Добраться до нее. Где два сундука, подожди. Чек. Средство для укрепления волос, воск для усов, мана для волос из бундимуна, расчетка жемчужной ручкой, чесалка для спины золотой ручкой, доксицит. Так, уплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. Как ухаживать за собой. That must be the pedestal. Так, мне больше интересно, как мне вот эти сундуки полутать. Revelio. Не выше. Выше. Они вот... Отсюда они ниже, только не считаются. Revelio. Блин, ну мне наверх надо попасть. Мне кажется, я вот взял ключ как раз вон от той двери, которая закрыта была. Сейчас спустимся. Проверим догадку. Дайте. Придется возвращаться потом сюда. Where am I? Professor Fitdzerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Я не хочу. Я не хочу вас так You shall be называть. witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools. In this place, as in life, death takes many forms.
Avoid each of them at all costs. Жестко. Аж меня не заметили еще. Это пока легко. Я не люблю стелс. I should have run when I could. I'd be free by now. Best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Я понял. Вот оно. Рассчитано. Нет, 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 нет. Я все верно рассчитал. I see a staircase straight ahead. Что раз переиграны. А типа участок пропустить можно или что? Нет. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. У них собаки еще есть. This is my chance. Come in, Neve. Называй ее так, или бабочку. Называй меня так, называй меня I must cross this road as fast as I can. Колдовать не дают, это проблема. That's where I need to go, but I need to find a way past. Ой-ой-ой-ой. Ну жадность, жадность. Надо посидеть там за укрытием. И как я стелс не люблю. They're gone, for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Стелс. Унылый стелс. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Я даже на мгновение растерялся. Now's my chance.
That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Антиневидимка, что ли? Как перестал? Как мне... Ага, вижу. They can't see me at all. I can get closer to them. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Я не хочу прятаться. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. И на парочку. Он говорит, дары смерти мне дают, правильно понимаю? То есть еще должно быть камень воскрешения. I've never felt such power. Отлично. Это не мои способности. Bombarder. Я способности не могу. Bombarder. Defender. Depulsor. Descender. А, пойдет. Могло быть и хуже. Bombarder. Stupid one. Defender. А что ты колданул? Бля, я что-то путал. Depulsor. Descender. Bombarder. Stupid one. Defender. Чё? Bombarder. Defender. Bombarder. Protego. Stupid one. Defender. Ну, колдун. Stupid. Bombarder. Чё? А, да, еще. Ну, короче, просто тарелки такие.
Я протега делал. А что ты не пьешь зелье, чё? Да блин, опять я кнопки путаю, просто. Это не так сложно, я просто кнопки путаю, потому что давненько не играл. Что расскажешь? Приятно. Ау. Да господи, блин. Я дворняга. На шапку нацелься, пыталась. Еще? Так и думал. Так, камень воскрешения сейчас будет или что? A simple stone. This must be for me. Непростой камень. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. God, let us always honor her. We won't be the same without her. Так. И все? Да, мне кажется, что-то пропустил какую-то часть сюжета только что. Там, мне кажется, можно было попытаться жить у мертвых или типа того. Мертвые должны оставаться мертвыми. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Нахрена мне это? Зачем мне призывать твою тень вообще? Для чего это? Я тебя в первый раз вижу, я вообще тебя призывать не хочу.
But there's no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Давай посмотрим. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Only imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. Уже из шейного ломать в этот момент. All of it. А надо кедавры не стрелять You've надо. kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Надо кедавры, разочек просто. Хотя бы испытание было не такое, как предыдущие два, потому что первые два были друг на друга похожи прям. Это хотя бы необычно. А вы лохи, мой ответ, ребят. Вы лошары. Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Ну, было невероятно. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. А в чем должен быть I hesitate to reveal отвращаться? the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzdgerald, without permission. Monstrous. What's more,
She said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey.